Let's make some chicken tangri aloo sticks. Hi guys, welcome to my blog Zafrina Home Harmony. First boil the chicken thighs with potatoes, garlic cloves, a bit of salt. Boil them until both chicken and potatoes are cooked. Chicken khini boil hua pisot garlic khiniu di dibo aru mash the potatoes. Potato khini okoman hona kori lobo. Etia chickenor meat khini separate kori lobo. Separate the meat from the bones, and it's a reminder, keep the bones. Bones khini amak pisoloi lagibo. Add some black pepper, chaat masala, salt, besan, corn flour, a bit of cheese, and mix all of them well. Etia amar alu khona khini di dibo. Di ako mix koribo. Moi bhalko hatere khosiso. Hatere khosilehe mane bhal hoy bostutu. Now guys, coat the sticks with the chicken mix. Bhalkoi অলপ বেছিকৈ দিব chicken mix khini sticks kedalot coat kori dibo. Now again we have to coat the sticks with some breadcrumbs. Olopman breadcrumbs dibo. Breadcrumbs murtu ready made hoy. Apnaloke ghorotu bread thakile eneke mixit mari dry bread breadcrumbs kori thoi dibo pare. Etia গৰম গৰম তেলত ভজাৰে কথা ভালকৈ ভাজিব কিন্তু স্লো ফ্ৰাই অলৱেজ স্লো ফ্ৰাই তেতিয়া ভিতৰৰ পৰাও সিজিব বাহিৰতো মচমচিয়া হ'ব অলপ মান লগত কমলা চাটনি লৈছো মই দিন ৰাতি নাই যেতে তেতে কমলা খাও এনেও সৰ্দি হৈ আছে কমলা খাই ভাল লাগে so here's my chicken tangri aloo sticks